Hi everybody. So in the last class under the chapter cell, we discussed about the prokaryotic cell, okay, by taking the example of bacteria. So bacteria has a very simple organization, okay, that the cell structure is very simple. It has a cell wall followed by the cell membrane, then a fluid structure called as a cytoplasm or a cytosol. Within the cytosol, naked DNA or the DNA is present without any nuclear membrane, which are not enclosed by nuclear membrane, so called as incipient nucleus, and the position of that DNA in the cytoplasm is called as a nucleoid. Okay, so the competitive bekagata. So wherever that DNA is present, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೋ that position, ಈ position ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ದೆನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ some non-membrane bounded structures called as ribosomes and inclusion bodies. Okay, and yesterday we discussed about the cell envelope. So under the cell envelope consisting of, so let me repeat it again. Cell envelope consisting of glycocalyx, cell wall and cell membrane. Okay, so glycocalyx may be tough and hard. Tough irutte matte hard irutte, called as capsule, or it may be loosely arranged polysaccharide, that is a slime layer. So glycocalyx can be categorized into either capsule or slime layer. Then a cell wall. So cell wall is made up of peptidoglycan, or it is also called as murin. Then a normal cell membrane, which is made up of lipid and protein. So the structure of this cell membrane you are going to learn in detail in this chapter only. So the next topic cell bharatha. So the amount of this peptidoglycan or murin decides what kind of bacteria it is. Okay, so if the amount of peptidoglycan is more, or let's say if it is thick, okay, or amount of peptidoglycan is less or thin. Grams staining, according to the Grams staining technique, if the peptidoglycan amount is more, it become gram positive bacteria, and the one which have less peptidoglycan, it is considered as gram negative bacteria. Okay, so this gram positive bacteria retain the first stain, that crystal violet, and it appears like a purple. Gram staining nalli purple color barutte idu. Whereas gram negative bacteria which took the pink color, the saffronin color na tagolutte, so it appears either pink or red. Okay, so when you add the first stain, that is crystal violet, it bind to the cell membrane, or sorry, cell wall in case of gram positive bacteria, whereas in gram negative bacteria it binds to the outer membrane. Remember, gram negative bacteria cell wall ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇದು cell wall ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ cell wall ಮೇಲ್ಗಡೆ, cell wall ಒಳಗಡೆನೂ membrane ಇರುತ್ತೆ, and the cell wall also it has a membrane. ಸೊ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಶ್ ಆಫ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ completely color is removed, whereas in this gram positive bacteria color is not removed. When you add the counter stain like a saffronin on the membrane of gram negative bacteria, saffronin color gives the pink color, whereas in gram positive bacteria the first stain retained as it is and it appears purple color. Okay, should remember two things. After gram staining, if the bacteria looks purple color, it is gram positive. If it is look pink color, it is gram negative.
ಓಕೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ thick peptidoglycan, gram negative bacteria has thin peptidoglycan. Okay, ಜೊತೆಗೆ gram negative bacteria has extra membrane on cell wall. Extra membrane on cell wall. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ outer membrane took the stain in gram negative, whereas in gram positive cell wall directly took the stain. Okay, that is the difference between a gram positive and a gram negative bacteria. Okay, so this is about the previous class explanation. Now let us move on to the so for glycocalyx ಆಯಿತು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so cell membrane in bacteria. So this cell membrane is made up of lipid and protein. ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಅ ವೇರಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕೆಲವರು ಲಿಪಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. Cell membrane is semi-permeable. So cell membrane is semi-permeable. Semi ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ, permeable ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ, if membrane is there, it do not allow all the chemicals to enter inside. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನು ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, cell membrane in bacteria, not only in bacteria, all prokaryotes forms infoldings. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಸೋಸೋಮ್? ಆ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾವು. ಈ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್, ವೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ and lamellar. Okay, so there are 2 types of mesosomes in bacteria, 3 types of mesosomes: tubular, vesicular and lamellar. So let us understand this meaning with the help of diagram. So tubular really ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Suppose if it is a bacteria,
So bacterial cell wall. So inside it has a cell membrane. Okay, so cell wall and a cell membrane. So let me label it as cell wall, cell membrane. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ inwards like this and it look like a tube. So this type of infolding is called as tubular. Tubular. Of course this infolding is called as mesosome. Okay, next vesicle. Vesicle ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್. ವೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 types. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ mesosomes observed in bacteria. Okay, tubular, vesicular, lamellar. Then what is the function of these mesosomes? Mesosomes ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್, it increases ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಾಗ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. Okay, so to increase the surface area, bacterial membrane shows the mesosomes. And mesosomes also helps in fission. So bacteria fission ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, that helps in the fission. Okay, so helps in separation of DNA and also in fission and also in fission. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ mesosomes
ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೇ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಷನ್. ಇವೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫಿಷನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, it involved in ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ATP. ಸೊ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇನೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ cyanobacteria. Infoldings in cyanobacteria forms chromatophores. So forms chromatophores. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಮೋ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸು ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಲರ್. ಈಗ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಉದ್ದ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಗೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್. ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೈನಿನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎರಡೂ ಇದರೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಲರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟೇನೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, so it is a membrane extension. So this chromatophores is the membrane extensions. Membrane extensions into cytoplasm. Cytoplasm ಒಳಗಡೆ extra membrane ಒಂದು folding ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, that is called as chromatophore, that gives the color. Okay, and here it also helps in photosynthesis. In cyanobacteria, mesosome helps in photosynthesis. So photosynthesis ಕೂಡ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the functions of mesosomes in bacteria. So mesosome helps in increases the surface area, it helps in photosynthesis in cyanobacteria, it helps in respiration in all the bacteria, it helps in separation of DNA, it helps in binary fission. Okay, infoldings forms the chromatophores in cyanobacteria that gives the color. Okay, so this is about the function of mesosome. Okay, so ad nanತರ sometime these membrane or cell wall extensions are also present in the bacteria that helps in movement. Okay, so membrane extensions, of course ನೆನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, that membrane extensions are structures, ನೆನ್ನೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈಲಿಯೈ ಅಥವಾ PILI ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪೈಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ fixing firmly to the substratum, that helps in sexual reproduction. Okay, so let's see this structure with a little detail. Flagella, then fimbriae, and pili. So flagella made up of protein, called flagellin. So flagellin ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. helps in ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೋಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ anti-clockwise movement. Okay, so ಆ clockwise movement ಅಥವಾ anti-clockwise movement ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Based on number of flagella, based on number of flagella, bacteria can be classified into so ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we can classify the bacteria into different types. Okay, so let me write the diagram and explain it. So ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. Okay, so classified into Atrichus, Monotrichus,
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಂಫಿಟ್ರೈಕಸ್, ಲೋಫೋಟ್ರೈಕಸ್, cephalotrachus, and peritrichus. So these are the type of bacteria based on the number of flagella. So atrichus andre no flagella, monotrichus andre single flagella, amphitrichus 2 flagella on both ends. Sorry, 1 flagella on both ends. I will write the diagram to explain. Lophotrichus, group of flagella in one end. Okay, it is called Lophotrichus. Sorry. Group of flagella on both the ends. On both ends. Okay, Cephalotrichus, group of flagella in one end. Then Peritrichus, flagella present throughout the cell. So let me explain it with the help of diagram, then you can understand very well. So atrichus andre no flagella, so this bacteria has no flagella. Monotrichus, so this bacteria has single flagella. Okay, amphitrichus, this bacteria has 1 flagella on each end. So ee kadenu flagella, ee kadenu flagella. So it's called amphitrichus. Lophotrichus, group of flagella on both the ends. The bacteria na ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೆ, so this is called Lophotrichus. Cephalotrichus, cephalo ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಜುಟ್ಟಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ 1 ಎಂಡ್. ಇದು ನೋಡಿ ಜುಟ್ಟಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಜುಟ್ಟು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಗಿರೋ ಜುಟ್ಟಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಫಾಲೋ. ಪೆರಿಟ್ರೈಕಸ್, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಟ್ರೈಕಸ್. ಓಕೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, so this is about the different types of bacterial classification based on the number of flagella present there. Atrichus andre no flagella, monotrichus single flagella, amphitrichus 1 flagella on both the ends, Lophotrichus group of flagella on both the ends, Cephalotrichus group of flagella on one end, Peritrichus flagella present throughout the bacteria. Okay, so this is about the classification of bacteria. Okay, idu flagella aaytu. So next come to Fimbriae. So Fimbriae or and the flagella are very long. Okay, they are long structure so let me explain the structure of flagella before going to the Fimbriae. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಸೊ cell wall, cell membrane. Suppose if you take gram-negative bacteria, one more membrane, then flagella. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. And if I write this structure in detail, so ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, so this structure, if
write this in detail, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. Okay, so inside the membrane will be there, this one. Let's say this is the membrane. So membrane ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Then cell wall, again membrane. Okay. So this is cell membrane. This is also cell membrane, and this one is cell wall. This is flagella. So idralli this is cell membrane, this is also cell membrane, this is cell wall. Okay, so ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. This forms the basal body. This is called hook. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದರೊಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹುಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. Okay, so this is the structure of flagella. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಹುಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ, ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. Okay, next come to the fimbriae. Okay, so hope you understand what I wrote here. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿ, this one is this, this one is this, and this one is this. Okay, so ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, this part is this, ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಎಲ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಎಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ. So fimbriae, these are small bristle-like structures. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಹೇರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ bristle-like fimbriae. helps in attaches to substratum.
ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್. ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ structure helps in exchange of DNA during sexual reproduction, so called sexual ಪೈಲಿಯಾಯ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪೈಲಿಯಾಯ್? ಕೋಸ್ ನಾನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ suppose this is one bacteria and this is another bacteria. During sexual reproduction, with the help of this needle like structure, they are firmly fixed to each other. Okay, so ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. helps fix like this. Okay, so through this ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ, ಫಿಂಬ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಲಿಯಾಯ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ 70S type. Ribosomes and inclusion bodies. Okay, so these ribosomes are non-membrane bounded structures. Okay, non-membrane bounded, ಇದು ಸುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ these ribosomes are made up of RNA and protein. RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. has two subunits. Larger subunit. So same kind ನಿಮಗೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Larger subunit and smaller subunit. Larger subunit and smaller subunit. Mononeurons, the prokaryotes have. So prokaryotes have 70S type of ribosome. Okay, 70S type of ribosome irutte. Okay, and function of ribosome. So they are involved in protein synthesis. They are involved in
protein synthesis. Okay, so they forms a polysome. They forms polysome. Okay, so polysome andre presence of many ribosomes on single mRNA. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಮೇಲಿಂದ ದೊಡ್ಡದೇ ಬರೆಯೋಣ. ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. larger subunit and smaller subunit. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು mRNA ನಿಮಗಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಅಂತೇಳಿ. mRNA ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 70S ಅಂತೀವಿ. ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ 60S ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ 20S ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 60 + 20 80S ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 50 and 20. So larger subunit and smaller subunit. Okay, so this is about ribosome. Yeah, so next to inclusion bodies. So inclusion bodies andre non-membrane bounded storage granules. Okay, so bacteria cell ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ glycogen granules. Okay, so these are example for inclusion bodies. Okay, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. Okay, so this is about the prokaryotic cell called bacteria. So in the next class we can discuss the eukaryotic cell by taking the example of a plants and animal cell. Thank you.